I was introduced to Simplify Homes by one of my colleague. We started work. It went really well. They understood every detailed requirement of us. So we are basically from Australia. All our interactions were through Zoom calls and the meetings. They were seamless. The interaction was so good, and the time dedication and everything was perfect. యాక్చువల్గా మేము ఇల్లు స్టార్ట్ చేసినప్పుడు అన్ని టాస్క్సే ఉండే మాకు. బట్ సింప్లిఫై హోమ్స్ నుంచి జగదీష్ గారు వచ్చేసి ఆ టాస్క్ని చాలా ఈజీగా అయ్యేటట్టు చేశారు. అండ్ మాకు కావాల్సిన రిక్వైర్మెంట్ కన్నా మించి ఉన్న ప్లేస్లో ఎక్కువగా అన్నీ సింప్లిఫై చేసి అన్నీ మంచిగా కట్టిపెట్టారు. నాకు మెయిన్ వచ్చేటప్పటికి ఇల్లు బాగా స్పేషియస్గా కనపడాలి, గ్రీనరీ టచ్ ఎక్కువ ఉండాలి, అండ్ మోర్ ఆఫ్ థింగ్ ఇస్ సింపుల్గా ఉండాలి. He came, visited our house, first visit only. He corrected so many things in our house. So we didn't had any hassles of being far away and delivering a good design home. So that was good. I like that kind of work from Simplify Home, Jagadish Garu and team. The balcony which is connecting to dining room, we had PVC rafters with grass combination. మా ఐ వ్యూ అంతా తీసుకొచ్చేసారు. కిచెన్ వచ్చి యూసేజ్లో మనం కళ్ళు మూసుకుని కూడా ఇట్లా తీయగలగటానికి నాకు వీలుగా ఆయన నాకు సెట్ చేసి పెట్టారు. దట్ వాజ్ సంథింగ్ వండర్ఫుల్ విచ్ కేమ్ ఇన్ ద కిచెన్. So we had a challenge of having wardrobes, accommodating guests as well as having a home office. They came up with a very good idea and they managed everything in one room. ముందు లాభం నష్టం కాదు, ముందు క్వాలిటీ అనుకున్నది అనుకున్నట్టు వచ్చే వరకు కూడా తను ఎక్కడా కూడా క్వాలిటీలో రాజీ పడలేదు. అది నాకు తనలో చాలా బాగా నచ్చింది. మాకు ఇలా కావాలి అని చెప్తే he just said okay. No అనేది ఆయన నోట్లో నుంచి రాదండి. They took as a challenge and they really gave a good solution, and I think you can see in the video it's a very nice and the color combinations given by the Aristo is also very nice. సో నేను ఎలా చెప్తే నా పూజా రూమ్ అలా డిజైన్ చేశారు వాళ్ళు. కలసము, స్వస్తిక్కు, ఓము, గంటలు, తర్వాత కమలము ఇవన్నీ కావాలి నా డోర్ మీద అని చెప్పంటే కరెక్ట్గా డోర్ మీద అన్నీ వచ్చేటట్టు డిజైన్ అయ్యింది. Children bedroom lo the colors, I think that came very well vibrant. Those are all digital printed with overlapping design across all 3 sliding doors. సో అది బాగా వచ్చింది. ఇంటికి వచ్చిన చూసిన వాళ్ళందరూ మీ ఇంటీరియర్ చాలా బాగుంది అంటున్నారు. తెలుగులో అంటారు కదా, లక్ష్మీ కళ ఎలా ఉంది అంటారు కదా. రియల్లీ యాక్చువల్ దట్స్ అప్రిషియేటింగ్. 100కి 100 మెంబర్స్ ఇదే మాట చెప్పారు. థ్యాంక్ యూ Simplify Home. Thank you Simplify Home. Thank you Simplify Homes. Simplify Homes. Thank you.